ഇന്നത്തെ എല്ലാ വിശിഷ്ടാതികൾക്കും അക്കാഡമിക് സെല്ലിന്റെ സ്നേഹവന്ദനം. ഏറ്റവും കാലിക പ്രാധാന്യമുള്ള 2 വിഷയങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വെബിനാറിന് ആധാരമായിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിംഗിനിടയിൽ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യും, ഒപ്പം തന്നെ നമ്മളോട് സംവദിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങാം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ആദരണീയനായ KGMOA പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സുനിൽ P.K. നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ വിൻസെന്റ്. നമുക്കെന്തായാലും മിനിസ്റ്റർ ജോയിൻ ചെയ്യുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കെന്തായാലും വൈകാതെ നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലി നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. ആദ്യമായി ഒഫീഷ്യലി വെൽക്കം പറയുന്നതിനായി നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ജോബിൻ ജോസഫിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഓഡിബിൾ അല്ലേ സെൻസർ? ഓഡിബിൾ അല്ലേ? ഞാൻ യെസ് കേൾക്കാം. ഈ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ KGMOA ബഹുമാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സുനിൽ P.K. ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആരാധനായ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ K. മുരളീധരൻ സാർ, ആരോഗ്യവകുപ്പ് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാർ, സംസ്ഥാന സോണൽ ജില്ലാ ഭാരവാഹികളെ, സംസ്ഥാന സമിതി അംഗങ്ങളെ, KGMOA അംഗങ്ങളെ. KGMOA അക്കാഡമിക് സെല്ലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന നിപ്പ എബോള പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. ഒരു സർവീസ് സംഘടന എന്നതിനപ്പുറം അംഗങ്ങളുടെ സയന്റിഫിക് ആൻഡ് അക്കാഡമിക് അറിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അതുവഴി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും എന്നും സംഘടന മുൻഗണന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് നാം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന 2 പൊതുജനാരോഗ്യ വെല്ലുവിളികളായ നിപ്പ, എബോള എന്നിവയുടെ മാനേജ്മെന്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വെബിനാർ എന്നിവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ആരാധനായ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ K. മുരളീധരൻ സാറാണ്. ഒരുപാട് ഔദ്യോഗിക തിരകൾക്കിടയിലും ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനും നമ്മളെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനും സമയം കണ്ടെത്തിയ നമ്മുടെ ഏറെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി മുരളീധരൻ സാറിനെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് വെബിനാറിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി ഈ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ KGMOA സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സുനിൽ P.K. ആണ്. ഡോക്ടർ സുനിൽ P.K. സാറിനെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ യോഗത്തിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആരോഗ്യവകുപ്പ് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാറാണ്. എന്നും നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ പിന്തുണയും തന്ന് നമ്മുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാറിനെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ ഈ യോഗത്തിലേക്ക്, ഈ വെബിനാറിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ സയന്റിഫിക് സെഷൻ നയിക്കുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് HOD ഡോക്ടർ അരവിന്ദ് ആണ്. അരവിന്ദ് സാർ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറിനെ ഈ വെബിനാറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. KGMOA സംസ്ഥാന ട്രഷറർ ഡോക്ടർ അനൂപ് V.S., മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ ഡോക്ടർ മുരളീധരൻ, IPP ഡോക്ടർ സുരേഷ് T.N., പാസ് പ്രസിഡൻസ് ഡോക്ടർ വിജയകൃഷ്ണൻ, ഡോക്ടർ റൌഫ് എന്നിവരെയും ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. KGMOA സോണൽ ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ, സംസ്ഥാന സമിതി അംഗങ്ങൾ ഈ യോഗത്തിന്റെ വെബിനാറിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. അവരെ ഓരോരുത്തരെയും ഈ വെബിനാറിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അവസാനമായി 600-ലധികം പേർ മെമ്പേഴ്സ് ഇപ്പം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വെബിനാറിന്റെ ഭാഗമായി ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാനും അതോടൊപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അഡ്രസ്സ് കേൾക്കാനും ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഭാഗമായിട്ടുള്ള KGMOA അംഗങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് KGMOA. ഹലോ, കേൾക്കാലോ അല്ലേ? ജോബിൻ ഓഡിബിൾ അല്ലേ? ഓഡിബിൾ ആണ്. ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യമന്ത്രി ശ്രീ K. മുരളീധരൻ അവർക്ക്, ബഹുമാനപ്പെട്ട അഡീഷണൽ DHS ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാർ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ജോബിൻ, ട്രഷറർ ഡോക്ടർ അനൂപ്, മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ മുരളീധരൻ സാർ, IPP ഡോക്ടർ സുരേഷ് T.N., മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റുമാരായ ഡോക്ടർ വിജയകൃഷ്ണൻ, ഡോക്ടർ റൌഫ്, അക്കാഡമിക് സെല്ലിന്റെ ഡോക്ടർ വിൻസെന്റ് ആൻഡ് ടീം, മറ്റ് ജില്ലാ സോണൽ ഭാരവാഹികൾ, പ്രിയപ്പെട്ട KGMOA സുഹൃത്തുക്കൾ, അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ഫാക്കൽറ്റി ഡോക്ടർ അരവിന്ദ് സാർ, പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളെല്ലാം കടന്നു പോകുന്നത്. കാരണം ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസിൽ എബോള പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നു. അതിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടൊരു അത് പടരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളത് പ്രതിരോധിക്കേണ്ടി വരുന്നു. നിപ്പ, അതുപോലെ കോളറ, ഷിജല്ല, വെസ്റ്റ് നൈൽ ഫീവർ, ഇങ്ങനെ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഹെൽത്ത് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ പ്രധാന കണ്ണികൾ എന്ന നിലയിൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ഒരു എണ്ണയിട്ട യന്ത്രം പോലെ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സംഘടനയാണ് KGMOA.
കേഡർ വ്യത്യാസമന്യേ 6000-ഓളം വരുന്ന ഹെൽത്ത് സർവീസിലെ ഡോക്ടർമാരിൽ 90% പേർ അംഗമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടനയുടെ ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം നമ്മൾ കാലങ്ങളായി നമ്മൾ നിർവഹിച്ചു പോരുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അക്കാഡമിക് സെൽ ഇത്തവണയും കാലിക പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് നിപ്പ എബോള വൈറസ് അതിനെ പറ്റിയുള്ള നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അറിവ് അവയർനെസ് തരുന്നതിനും അതിന്റെ സർവൈലൻസ് മാനേജ്മെന്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതിനും ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ഫാക്കൽറ്റിയെ ഡോക്ടർ അരവിന്ദിനെ തന്നെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു സെഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യമന്ത്രി ശ്രീ കെ മുരളീധരൻ ഇന്ന് ഈ മീറ്റിങ്ങിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കാണുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ. ഏറെ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്ന്, നിരവധി കാലങ്ങളായി അവഗണിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം നമുക്കറിയാം, HR ഷോർട്ടേജാണ്. ആ ഒരു ഡോക്ടർമാരുടെ പോസ്റ്റുകളും ഒഴിവുകളും നികത്തും എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, പുതിയതായി പോസ്റ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് ഏറ്റവും ഉറച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. അത് അദ്ദേഹം ചാർജ് എടുത്ത് മീഡിയയെ അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണത്. തുടർന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതൊരു നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്കുകളാണ്. അത് പ്രാവർത്തികമാക്കും അത് എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഓഫീസ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിനെ പലരെയും നിയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു. ഓഫീസിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ, കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു വിജയാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തകരൊക്കെ നാനാഭാഗത്തു നിന്ന് എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ പോലും നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി നീക്കിവെക്കാനും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാനും നമ്മുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കാനും അദ്ദേഹം സമയം കണ്ടെത്തി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അതേപോലെ നേരത്തെ ജോബിൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നും KGMOAക്ക് നമുക്ക് എന്നും നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നിട്ടുള്ള, നമുക്ക് സഹായ സഹകരണം നൽകിയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ AD നമ്മുടെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാറും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് കീനോട്ട് അഡ്രസ് എന്ന നിലയിൽ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഇത് നമുക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കൂടുതൽ അറിവും പ്രചോദനവും നൽകുന്ന രീതിയിൽ ഈ വെബിനാർ നടക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. മന്ത്രി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ അടുത്തതായി കീനോട്ട് അഡ്രസ്സിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ഡോക്ടർമാരുടെ ഏക സംഘടന എന്ന് തന്നെ പറയാൻ കഴിയുന്ന കേരള ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, ബാക്കി സംഘടനകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം അംഗങ്ങളും നമ്മളോടൊപ്പമാണ്, KGMOAയോടൊപ്പമാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ തരുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ നടപടികളിൽ ഏറ്റവും സ്തുത്യർഹമായ പങ്ക് വഹിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പൊതുജനാരോഗ്യ രംഗത്ത് അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഡോക്ടർമാർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തൊട്ട് ഉള്ള DHS വരെയുള്ള വിവിധ ശ്രേണികളിലുള്ള ഡോക്ടർമാർ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരലംഭാവവും കാണിക്കാതെ വളരെ ശക്തമായ നിലയിൽ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും കാലാകാലങ്ങളിൽ പകർച്ചവ്യാധികൾ വരുന്നുണ്ട്, പുതിയ പകർച്ചവ്യാധികൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എബോള, അതുപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റ് നൈൽ ഫീവർ, നമ്മളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥാവിശേഷത്തിൽ നമുക്കുള്ള അറിവ് കൂടുതൽ നമ്മൾ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ആവശ്യമാണ്, കടമയാണ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വെബിനാർ വഴി ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ ഡോക്ടർമാർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ അരവിന്ദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വളരെ പ്രശസ്തരായ പ്രഗത്ഭരായ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വക വിഷയങ്ങളിൽ സ്തുത്യർഹമായ രീതിയിൽ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന ഡോക്ടർമാരിപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി അല്പസമയങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമെന്നാണ് എനിക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച കേരള ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷനും അതിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സാർ. അടുത്തതായി സ്പീക്കറെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനും തുടർന്ന് മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുമായി അക്കാഡമിക് സെൽ ചെയർപേഴ്സണായ ഡോക്ടർ AB വിൻസെന്റിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്.
Thank you, dear State President. ഇന്നത്തെ വെബിനാർ നിപ്പ റിട്ടേൺസ് എബോള ലൂംസ് ക്ലിനിക്കൽ റെക്കഗ്നിഷൻ സർവൈലൻസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വെബിനാർ നയിക്കുന്നത് ഈ രംഗത്ത് ഏറ്റവും പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള ഡോക്ടർ അരവിന്ദ് ആർ ആണ്. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എൻ്റെ സീനിയർ ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ അരവിന്ദ്, ഞാൻ MD ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. ഏതൊരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പോലും വളരെ ലാളിത്യത്തോടും വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടും പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കഴിവ് അപാരമാണ്. അത് നമുക്ക് വരുന്ന ഈ സെഷനിൽ തന്നെ വളരെയധികം ബോധ്യപ്പെടും. ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസിന്റെ HOD ആയിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തെ ഈ വെബിനാർ തുടങ്ങുന്നതിനായി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. Good evening, everyone. Thank you, Vincent, sir. At the outset, I would like to thank the academic wing of KGMOA, especially Unikrishnan sir, Sunil sir, Suresh sir, Vincent sir, and all other office bearers of KGMOA for taking up this important topic. This Nipah is returned and Ebola, even though we are focusing on these two infections. As mentioned, we are faced with a barrage of infections in the state, shigellosis, cholera, West Nile, and you name it, we have it. That is the scenario. So with this in mind, I will start sharing the slides. Sir, visible ആണല്ലോ അല്ലേ? Yes, sir. Continue. ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് സ്ലൈഡിൽ പോയോ? Yes. Okay. So the topic given to me is the clinical recognition, surveillance, and management, especially in the scenario of a case of Nipah being reported from Calicut again, and the possibility of Ebola getting imported to our state due to the ongoing outbreak in Congo as well as Uganda. And so why these emerging infections like Nipah and Ebola, etc., are important? There are two aspects to this. If you are able to diagnose these cases at the earliest, obviously we will be able to prevent transmission in the community, and thereby, we may be able to limit the number of cases. Another important aspect is that for all these emerging infections like Nipah, Ebola, the healthcare workers also can get infected. So we know the case of Sister Lini. Unfortunately, she got infection and she succumbed to Nipah during the 2018 outbreak. And also, this is not an odd thing. In 2003, the WHO doctor who identified the first case of SARS, he also did succumb to the disease. So, and during the current Ebola outbreak in Congo, the initial the cases were identified in healthcare workers, and in Uganda also the healthcare workers got infected. So this is the very, very important thing. So basically, when we talk about this emerging infection, there has to be an element of preparedness in the hospital to prevent the healthcare workers from getting infected. So the problem here is that, the patient is not going to come and say that I am having Nipah or I am having Ebola, etc. So we need to have an approach to fever per se. The patients are presenting to the OPD or the ERU. So fever, if it is less than 7 days in duration, we term it as acute febrile illness. Less than 2 weeks, we refer to as acute undifferentiated febrile illness. And if it is more than 3 weeks in duration, we say it is fever of unknown origin. So usually the emerging infections are likely to present as acute febrile illness to our ERs. And when we look at an approach to acute febrile illness, so we need to, from the history, we need to find out whether from the symptomatology, we'll be able to identify a particular system involved. Like a person is having acute febrile illness and features of this dysuria, etc. There, we will say that the patient is having a genitourinary infection. Suppose the patient is having diarrhea, etc. Like in Shigella diarrhea vomiting, we will say it is a gastrointestinal syndrome. Suppose the patient is having, say, fever, cough, pleuritic chest pain, hemoptysis, etc. We will say it is a pulmonary syndrome. Patient is having fever, say, altered sensorium, headache, etc. We will say it is an encephalitic or a meningitic sort of meningoencephalitic sort of presentation, like that. But in certain situation, we may not be able to, based on the history, we may not be able to pinpoint a particular organ system. Like in case of, say, leptospirosis or dengue or strep typhus, Zika, chikungunya, etc. The patient will be having... maximize the screen, please. സ്ലൈഡ് ഷോ മോഡ് ആയിരുന്നല്ലോ വിൻസെന്റ് സാറേ. ആണോ? ആയിരുന്നല്ലോ. അരവിന്ദ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. Okay. So in cases like
dengue, scrub typhus, chikungunya, Zika, leptospirosis, etc. So the presentation will be like fever, myalgia, headache, fatigability, etc. And we may not be able to pinpoint to a particular organ system. So there, we refer to it as a tropical fever syndrome, where we may not be able to localize based on the clinical features alone to a particular organ system. And then in the tropical fever syndromes also, then, if the patient is having features of fever, sore throat, cough, we will say it is ILA or SARI, and then the differentials will be COVID, influenza, etc. And both of them are circulating now. And today we are going to discuss Nipah as well as Ebola. So Nipah, we all know, can present as an encephalitic syndrome, and sometimes, patients can have respiratory plus encephalitic syndrome. So basically, the features will be like that of a encephalitis or say meningoencephalitis, sometimes bronchopneumonia ARDS plus meningoencephalitis. So that we may be able to localize to either of these systems. So in the initial 5 days, the patient will be having features of fever, myalgia, headache, etc. It will be like any other acute febrile illness or dengue, etc. And then from some patients by day 5 might develop the respiratory symptoms or directly might progress to the encephalitic stage. Whereas Ebola is more like a acute febrile illness with hemorrhagic manifestations. And then, the thing is that, if we want to diagnose Ebola or say Nipah, usually the testing algorithms, the test, the PCR, the multiplex PCR platforms that we use to diagnose any infection like meningoencephalitic panel, etc., does not include Nipah in that, or does not include Ebola also. So the thing is that from the history, we should be able to have a differential diagnosis in mind. So the important aspect of history is the geographical location. So basically, suppose we need not suspect Ebola in a patient who is residing in Kerala, right? So suppose someone is returning from say Uganda or Congo or South Sudan the last 21 days, and then he is wrestling with features of fever, etc., then definitely we need to consider Ebola. It is the importance of this travel history, geographical location. And another aspect of geographical location is that, as of now, the 11th outbreak of Nipah is going on in the state, and the previous outbreaks were centered in Calicut, Malappuram, Palakkad, and 2019 we had it in this Ernakulam, etc. But we know that the entire Western Ghats, the bats might harbor this the virus. So basically, in these areas, definitely we must be on the lookout for Nipah in any patient who is wrestling with ARDS or encephalitic sort of presentation. The next aspect is actually the seasonal trend. So the most important thing that comes to our mind is that now the monsoon is going on and all the arboviral infections are on the rise. There is a peak in leptospirosis, the scrub might increase, then dengue is already there, the influenza, the COVID is actually peaking, the West Nile cases are getting reported, etc. Another important thing is that from December to May, that is in Wayanad and Malappuram area, December to May is the season where the Casanur forest disease will get reported, because the nymphal activity is maximum during that time. And if you're looking at Nipah, so usually the Nipah cases in Kerala gets reported from May to September period of time. Then occupational exposure, we all know the importance, the travel history, exposure to animal vectors, the food and water exposure, contact history. So based on these aspects of history, we need to have a differential diagnosis in mind, and then we need to select the right test. So I will go to Nipah first. So basically, you can see that this is the 11th outbreak which is going on. And then the previous outbreaks were focused on these districts, the Calicut, the Malappuram, then the Palakkad, then in 2019, Ernakulam. So in these areas, any case of encephalitis or say ARDS without a diagnosis, definitely we need to rule out Nipah encephalitis as well. And this is how the index patient in 2018 presented. So he presented to Calicut Medical College on May 5, 2018. Present with history of fever, myalgia, headache of 5 days duration. So fever, myalgia, headache is common to all our infections, right? Then he had vomiting, probably because of raised ICP, cough of 2 days duration, altered sensorium developed by around say day 6, and dyspnea also developed by day 6. And he had visited Perambra Taluk Hospital on May 3 and was admitted on May 4 with symptoms of fever, headache, and abdominal pain, vomiting of 3 days duration. And he died on the May 5 itself. And later, he was diagnosed to be the index patient of Nipah virus encephalitis in 2018. So basically, here the presentation was the initial 5 days. It was just like any viral fever sort of thing.
then developed the pneumonia thing with ARDS and encephalitis. So basically, it is a primary neurological syndrome, encephalitis with bronchopneumonia ARDS. So when they present like this, the chance of actually super spreading is going to be pretty high. They are presenting with encephalitis alone, the chance of transmission to others is actually less likely. Then what happened is that in May 16, you can see another patient, hypertensive diabetic, admitted with amlodipine overdosage. And on 24th May, the patient was in the ICU. On 24th May, she developed fever, drowsiness, and dyspnea. This was admitted for amlodipine overdosage, and then she developed Nipah from the hospital. That is, had contact with other patients who are later diagnosed to have Nipah. So this is what happens if we are not very careful about the IPC practices in the hospital. In 2018, we can't blame any hospital. Right now, that was the first time you are experiencing a sort of thing like Nipah. So this is actually the epic curve from 2018, the index case presented on May 5 sort of thing, and this sort of outbreak occurred in the hospitals. The healthcare associated spread did occur, and that is the importance of Nipah as far as healthcare workers are concerned. So if you are not very careful about the standard precautions and transmission-based precautions, and if the patient happens to be having an ARDS or a pneumonia sort of variant where the chance of the man-to-man spread is higher, then probably we also might get infected. So basically, this is the transmission dynamics of Nipah. So how from the index patient is spread to others, and from them it spread like that. So the spread occurred in Pere and Pathalic Hospital as well as in Calicut Medical College. So this occurs only if the patient is presenting with the respiratory symptoms, ARDS sort of presentation. If the patient is having a primarily encephalitis per se without ARDS or pneumonia, like in the index case in the current outbreak, the chance of transmission to others is actually less likely. Now we know about the Nipah virus transmission, etc. So basically, during the outbreak in Malaysia, they had an intermediate host in the pigs, but in Kerala, until now we don't have evidence that an intermediate host is involved. So basically, it is a direct spillover occurring from bats to the humans, and how it is occurring, we still don't know, but definitely the same virus has been isolated in bats. So through direct or indirect contact, the spillover is occurring to humans, and in certain cases, man-to-man transmission is occurring. So this is a very interesting study from Kerala. It's published by ICMR. So they did look at the Nipah antibodies in bats as well as the presence of Nipah virus RNA in bats at 3 time points from February, July, and September. You can see that actually the presence of the viral RNA in the bats is increasing from February to July, and it's maximum in September. So maximum amount of viral RNA in secretions of bats is genital secretions, oral secretion is present in September. And if you look at the outbreak which has happened in Kerala, the maximum number of cases occurred in July, September, etc. So this is very, very important. So that is why we say that from May to September we should be very, very cautious. Any case of encephalitis, if we don't have a diagnosis, we need to rule out Nipah as well. And looking at the genotype from 2018 to 2025 and 2026, I think till now we have not got the sequencing report from NIV. So till 2025, all the outbreaks were due to this Indian genotype. So Indian genotype is actually very, very similar to the Bangladesh genotype, so which is capable of causing both the bronchopneumonia ARDS as well as encephalitis, and in certain cases myocarditis as well. And from the bats also the same genotype has been isolated. It is Indian genotype. So bats have it. The humans are also having the same genotype. The spillover is occurring through direct ways or indirect ways. And this is from the Bangladesh. This clearly shows that only patients who are having pneumonia and dyspnea, those who are having ARDS, are actually spreading it to others. This is something that we need to keep in mind. And we can see that only around 9% of patients did transmit it to others. So if you're having 100 patients with Nipah, only around 9 are transmitting it to others. So this is very important. These 9 are supposed to be the super spreaders. So that is why we had this the huge outbreak occurring in 2018 and 2023. Also we had a cluster which happened in Calicut, right? So 6 people got infected. So with other outbreaks, it was just one case like that. Human transmission did not occur. So usually in 2018 as well as in 2023, the index patient or the primary patient present with ARDS-like symptoms. So if the patient is presenting with ARDS-like symptoms, the chance of man-to-man transmission is actually very, very high. Also, the time spent with the patient also is a determinant for
man-to-man transmission. So the more amount of time you are spending with the patient without knowing that the patient is having Nipah, etc., the chance of you picking up the infection is higher. Also, exposure to body fluids is also an independent predictor of acquiring the infection. Now, coming to the clinical features, and almost all the features are common to others. There are certain features which can be taken as very specific for Nipah. We cannot say it is there only in Nipah. But if a patient with encephalitis is having features of myoclonus, like segmental myoclonus, diaphragmatic myoclonus, vasomotor dysautonomia. So vasomotor dysautonomia means that the fluctuations in blood pressure, etc., definitely you need to think about a Nipah. So basically, the initial 5 days you are having a flu-like illness, and then patient is having encephalitic presentation with or without pneumonia, and you are observing myoclonus, segmental myoclonus, diaphragmatic myoclonus, vasomotor dysautonomia, etc. Definitely, you need to rule out Nipah virus infection per se. And when you're looking at from the blood parameters, we won't get a clue to Nipah. So it is it is a polymorph predominance is usually observed. A mild thrombocytopenia will be there, mild transaminitis, and if the patient is sick, then they will progress to acute kidney injury as well. So there are no discriminant features from the lab investigations per se. Neuroimaging definitely gives a clue. Neuroimaging, we have a lot of DDs for encephalitis in our state, including Shigella can lead to Ekeri syndrome. Then we are having influenza, encephalopathy, etc. Suppose a child is dying within, say, 1 to 2 days of development of flu-like symptoms, it is not Nipah. Okay, so in such situations, we need to think about influenza, encephalopathy, sometimes COVID encephalopathy, Shigella encephalopathy, etc. So in Nipah, the classical MRI features are the presence of discrete hyperintense lesions, very small discrete hyperintense lesions in the subcortical, gray matter, white matter, involved in the thalami, can involve the brainstem as well. So the lesions will resemble like this. These are discrete hyperintense the lesions in the deep subcortical, gray matter as well as the white matter. These are very, very discrete lesions, and there is not much of edema, etc. So there is necrotizing encephalitis going on. Very rarely you can have the relapsing encephalitis or late onset encephalitis. In such situations, in Kerala, one patient had a relapsing, or you can say late onset encephalitis. Okay, there the lesions are, confluent lesions. They are not discrete lesions. Usually, acute Nipah encephalitis will be widespread, the pinpoint, or so you can see round, discrete, hyperintense lesions. In relapsing encephalitis or late onset encephalitis, it will be confluent lesions. So, how do you confirm a case? It depends on the identifying or proving the Nipah virus, demonstrating the Nipah virus RNA from respiratory secretions, urine, CSF, or the blood. So, these are the samples that everyone is familiar with this thing. The throat swab has to be sent, the urine, the blood, as well as the CSF, and the maximum yield is actually from the first 3 samples. That is the throat swab, the blood, as well as urine. The CSF yield is actually the lowest. So despite being an encephalitis, majority of the cases of Nipah has been proven by demonstration of the viral RNA from the throat swab, urine, or blood. And now coming to the treatment algorithm per se. So what is available to us other than the supportive management aspect is the monoclonal antibody. There is a MAB 102.4, which is capable of the neutralizing the glycoprotein, binds to glycoprotein, and can neutralize the Nipah virus. So that is available and is actually stocked in Calicut medical colleges. So, that is the reason why we need to diagnose the cases at the earliest, because the MAB has maximum efficacy when it is administered within 5 days of the development of symptoms. So, in this case also, the MAB was administered by day 10 or something. So, the reason why, the cases should be diagnosed at the earliest. The maximum benefit is there when, MAB is administered within the first 5 days, and the dose is 20 mg per kg. 2 doses are to be given. And when we look at antiviral, so we don't have any antiviral which is, US FDA approved or WHO approved for use in Nipah virus disease. But, based on animal studies in African green monkeys, etc., we use remdesivir, favipiravir, and previously we used to use arbavirin. So our preference will be that if remdesivir is available, we'll be using remdesivir along with the monoclonal antibody cocktail. And remdesivir, the dosage, there is a slight difference. In COVID, we used to use 200 milligram loading, 100 milligram OD. Whereas for severe case of Nipah encephalitis, we'll be using 100 milligram BD for around, say, 12 to 14 days.
Then, the use of immunomodulators, like if the patient's GCS is pretty low and rapid neurological deterioration, etc., is there, we will be using methylprednisolone pulsing. So the treatment is basically supportive with the use of MAB as early as possible, along with remdesivir and the use of immunomodulators as and when required based on the clinical scenario. Now, coming to the most important aspect, so when we diagnose a case of Nipah virus encephalitis, there will be a lot of contacts. And then we need to classify these contacts into the highest risk, high risk, as well as the low risk category. So highest risk category will be those who are having contact with the body fluids of the patient without the gown, the mask, face shield, etc., or people who perform procedures like intubation, nebulization, etc. That is something that we need to be very, very careful about. When you are walking in the ICU and if you're going to intubate a patient or you're going to perform a nebulization in any patient, ARDS or encephalitis, so without knowing the diagnosis, definitely ensure that you are using an N95 mask, at least N95 mask with face shield if it is actually needed. If you are not doing that, you will go into the highest risk category. Okay. Then, I'm not going to take through the categorization, etc. Then the highest risk and high risk people are supposed to be in home quarantine for 21 days and there will be telephonic follow-up for symptoms. And if they become symptomatic, they will be actually shifted over to the hospital and then the sampling will be done. The low-risk patients, low-risk asymptomatic patient, there is no need for quarantine. If they develop symptoms, then they will be reclassified. So basically, this is what is done. So for a suspect, we will do the testing. And if the initial PCR is negative and the patient continues to be symptomatic, after 48 hours, we'll repeat the test. If that test is also negative and the patient continues to have symptoms, we'll look for alternate diagnosis. Suppose the patient turns out to be positive, when will we declare the patient as cured? The patient has to be clinically stable and 2 RT-PCR done on all the 3 samples. All the 3 samples have to be negative 5 days apart. So that is when we will say the patient is cured. And most important aspect is that with regard to the PP, that if you are taking care of the patient, we need to be very, very careful when we are actually doffing the PP. So most of the healthcare worker exposures, especially in case of Ebola, has occurred during the doffing of PP, and that is why for Ebola, we insist on a buddy. Buddy means, when we are doffing, there will be another person who will be actually guiding us through the steps of doffing. Now, I'll take you through one case. A 47-year-old gentleman on treatment for psoriasis, present with history of fever, myalgia, headache of 5 days duration, cough of 2 days duration, and dyspnea of 1 day duration. Professional diagnosis of SARI viral bronchopneumonia was made. In view of ARDS, he was intubated and mechanically ventilated. So what is the ideal strategy? Okay, so as per the state guidelines, this is a case of SARI viral bronchopneumonia. So then the guideline will be like start oseltamivir immediately and send for COVID and influenza PCR. Start oseltamivir immediately, send for multiplex PCR for respiratory panel. Start ceftriaxone doxy plus oseltamivir and send for respiratory panel plus tropical fever PCR panel, because scrub also can present like this. I will say that all 3 options are applicable, but since the patient has been intubated and mechanically ventilated, definitely we'll be going with the option 3, that is ceftriaxone plus doxy plus oseltamivir, and we'll send for the respiratory panel as well as the tropical fever PCR panel. But this case turned out to be the index case or the primary case of Nipah in 2023. During 2023 outbreak, the index patient presented like this. So this actually clearly demonstrates the problems that we are facing at the ground level. Whether this patient developed encephalitis later, we really don't know, because at that time the patient got intubated and mechanically ventilated. And from this patient, the 5 others got infected. And that is the reason why, testing all encephalitis for Nipah can be done. But testing all SARI and this viral bronchopneumonia, SARI for Nipah in Calicut, Malappuram area, it may not be technically possible. And that is why, we should be very, very careful about our standard precautions as well as transmission-based precautions. So what do you mean by the syndromic testing? So you might be familiar with the multiplex PCR panels. There, the respiratory panel is there. Respiratory panel identifies, maybe if you are sending it to IAB, 19 pathogens will be identified. If you're using BioFire, around 14 pathogens will be identified, and you will know the result within, say, 1 hour or so. But, Nipah, etc., may not be covered in the syndromic panels. Nipah, you have to ask for Nipah testing. Otherwise, the meningoencephalitis panel or the respiratory panel does not include Nipah usually. So this is the algorithm that we follow in the medical colleges, etc.
So if a patient with meningoencephalitis is coming, we usually try to, or a patient with acute liver failure, gastroenteritis without a diagnosis, meningoencephalitis, hemorrhagic rash, severe pneumonia, ARDS, etc. First of all, we'll try to rule out the common things like a pneumonia, ARDS. It could be a community-acquired pneumonia or scrub, something like that. Hemorrhagic rash could be, say, a measles, or sometimes, like a complicated varicella, etc., or dengue fever, like that. It will be the common things. So basically, we need to rule out the common infections. That is, we will do the tropical fever workup as well as the syndromic workup. Still, if we are not able to reach a diagnosis, then actually we'll hold a meeting and decide on proceeding with tests like whether we should be ruling out exotic infections and all. Then we'll use this multiplex PCR panel, and multiplex PCR is negative. We'll do the specific test for Nipah, etc. So why the standard precautions really matter? So what is the difference between standard precaution and transmission-based precaution? Standard precaution means that you don't know what the patient is having. Okay, so a patient is coming with fever, cough, etc. It could be anything, right? So it could be Nipah, but the chance of it being Nipah is very, very remote. The chance of it being influenza or COVID is likely to be much, much higher. So irrespective of knowing the patient's diagnosis, the precautions that we are supposed to use, that is, we should be using mask always while in the ER or in the hospital, etc. So this is not a standard precautions. Okay. Whereas transmission-based precaution means, after confirming the patient's diagnosis, sometimes you may have to escalate the PP that you are using. Suppose the patient is having later diagnosed to have, say, Nipah, then you are not going to go to the patient with just the mask, etc. Right? So that is known as transmission-based precautions. So last year, there was a 16-year-old girl who presented with fever, headache, and cough for 4 days duration, had palpitation, hypotension, was diagnosed with viral myocarditis with ARDS, admitted in a cardiology ICU in a corporate hospital, developed MODS, got intubated and mechanically ventilated. She died. And since she was very young, they suspected poisoning, and for medical legal autopsy, the body was sent to Calicut Medical College. But as per Calicut Medical College protocol, so any patient with ARDS, etc., they will rule out Nipah, and that turned out to be a case of Nipah. So you can see that since the patient initially presented with myocarditis, the patient was admitted in a cardiology ICU, intubation, etc., got done. Okay, so here comes the importance. When you are performing any aerosol generating procedure, you have to opt for the transmission-based precautions. Okay. Now coming to the second aspect, that is Ebola. So Nipah, I will say it is endemic. Depends on our clinical acumen as well as the the availability of the diagnostic test, whether you will pick up Nipah or not. So ideally, as far as ICMR testing protocol for Kerala is concerned, for all cases of encephalitis, we are supposed to do Nipah in our state, especially if we are not able to clinch other diagnosis. So that is the for Kerala, ICMR algorithm includes Nipah as well. Now coming to the next scenario where we are expecting only imported cases, because we know that even though the bats are almost the same, that is the theropoid species, the genus level, etc., are different, but the theropoid species of bats in Kerala does not, as far as to our knowledge, does not contain this Ebola virus per se. So we are expecting only imported cases of Ebola in patients who are returning from Congo, South Sudan, or Uganda. This is a common scenario. A 28-year-old gentleman hailing from Kollam has present with fever, headache, myalgia, fatigability, diarrhea, and rash of 2 days duration. He had arrived at Mumbai airport from Uganda 1 day back. Employed a staff nurse at Uganda. So what should the emergency doctor do first? So this is how things are panning out to be. So what should the emergency doctor do first? Definitely the emergency doctor should ensure that the mask, he has to adjust his mask from the chin to nose. It's very important. He has to isolate the patient. Definitely has to do that. We have to activate the red channel, inform the infection control team, and we need to inform the DSO as well. It's very important, right? So we are not going to send back this patient. So definitely, as far as our classification goes, he is having features of, say, hemorrhagic fever. So any fever in any patient who is returning from Uganda, Sudan, or Congo within 21 days of reaching our country, we need to consider him as a suspect case. Definitely, suspect case cannot be sent back from the hospital. He has to be isolated. Okay. Now, going through the basics of Ebola virus, we know that the Ebola comes under the family of Filoviridae, and under the genus Ebola virus, we have 6 viruses, of which 3 are responsible for large-scale outbreaks in humans, majority of which were due to the Zaire Ebola virus, then the Sudan virus, and the currently circulating virus is the Bundibugyo virus,
which was responsible for previous 3 outbreaks of, this is the 3rd outbreak of Indigo virus related Ebola infection. So we need to know that the current outbreak is actually happening in the North Kivu province and the South Kivu province of the Democratic Republic of Congo, which borders Uganda. So actually from this North Kivu province, the disease did spread to Uganda. So the current outbreak is going on in this North Kivu of DRC Congo, Uganda. And since the border between South Sudan and since there is some sort of a civil war, etc., going on there, this border is a sort of porous. And that is why, even though no case has been reported from South Sudan, for epidemiological purpose, anyone who is coming back from South Sudan or this Kivu province or Congo or Uganda, within 21 days of reporting to our country, we need to consider the patient as a suspect if they are having symptoms. So this is a geospatial distribution of current outbreak. Now, coming to the clinical features of Ebola, we all know it's a hemorrhagic fever. In the first hemorrhagic fever, just like a dengue hemorrhagic fever. Okay. The first 3 days, it will be an early febrile or mild stage where the symptoms will be just like non-specific symptoms like fever, myalgia, headache, fatiguability, etc. 3 to 10 days, you will have the classical, the GI manifestations like, protracted vomiting, the diarrhea, abdominal pain, and sometimes the bleeding manifestations, etc. From 7 to 12 days, that is, the Ebola virus has a propensity to attach to the endothelial cells and macrophages in liver, as well as the spleen and all. So it will lead to activation of the coagulation cascade, and then modes will happen. And the capillary leak might result in loss of fluid to the tune of around 10 liters per day. So actually, from 7 to 12 days, patient will be in DIC and there will be a lot of hemorrhage, etc. So this is the natural history of Ebola. And then patients might progress to shock modes and may die within 7 to 12 days. And there are late complications like, this Ebola virus might persist in angenically protected sites like the testes as well as the central nervous system, etc. And later can lead to meningoencephalitis, uveitis, and sort of things. And there is something just like about the long COVID, there is something described like the post-Ebola syndrome as well. This is very important. It's a very important graph showing the evolution of Ebola virus infection and disease. So the first red graph actually shows the viral load. There is Ebola viral RNA in blood of patients who died. You can see that the viral load is very high in patients actually who died. And the peak viral load is between 4 to 7 days. So incubation period, we can say it's around 4 to 21 days, but the average incubation period is actually, you can say around 6 to 8 days. So the maximum viral load is occurring between the day 4 to 7. So between this 4 to 7, when this maximum viral load is there, the chance of transmission through any secretion, even the tears are infectious. The chance of maximum transmission is there, and usually, and patients will be maximally symptomatic as well. So usually, when the patients are having maximum viremia, they are likely to be in hospitals. So this is something which is very, very common to Ebola as well as Nipah. So in Nipah, there is no pre-symptomatic transmission. Ebola, no pre-symptomatic transmission. The usual initial 1 to 4 days when you are having this, the flu-like symptoms in Ebola as well as in Nipah, there is no chance of transmission. So the chance of transmission is the maximum when the viremia is maximum. That is usually from around, say, 5 to 7 days. That applies to both Ebola as well as Nipah. During this time, the patient is likely to be in the hospital, and that is the reason why we should be very careful with our infection control practices. And the green graph shows the amount of RNA in blood of patients who survived. You can see that the patients who survived, the viral load is actually lesser. This has been demonstrated in many trials where, when the CT value is less than 22, CT value less than 22 means viral load is higher. When the viral load is high, despite use of monoclonal antibodies or antivirals, the patients have not survived. In Ebola, the survivors were those who had low viral load. Then another way of detecting this Ebola is by demonstrating the IgM positivity. That is by the beginning of second week, the IgM will start rising, and IgG, there is a fourfold increase between the convalescent and acute phase. The IgG, you can also confirm Ebola virus through a fourfold rise in the IgG titers as well. Another important thing that you need to pay attention to is the last red curve. That is the persistence of Ebola virus in various body, especially the semen. You can see that in semen, the virus can persist up to, say, 500 days. That's very, very important.
That is, in patients who are recovered, you need to demonstrate the negativity of virus in 7 before, withdrawing the barrier contraceptive methods. And also the presence of the viral RNA in saliva, tears, sweat, breast milk, urine, CSF, ocular fluid, amniotic fluid, etc. can persist for the months together. One good thing about Ebola virus is that since it is a enveloped RNA virus, it can be easily be destroyed by the hand washing, that is with soap and water, the chlorine, etc. It's the only good thing about this virus. And it is very important that the healthcare workers are, take all the precautions, because it is a highly infectious virus, and the infectious load requires just 10 viruses. And almost all the secretions of the patients are actually can transmit infection to us. The epidemiological case definition: suspect case, probable, confirmed case. Suspect case means any patient who is returning from these 3 countries and they are presenting with features of hemorrhagic fever, even though the definition given by the government of India says that features of hemorrhagic fever with bleeding manifestation should be there. For all practical purposes, any patient presenting with fever or any symptoms within 21 days or returning from this country, because hemorrhagic manifestations are there only in 50%. We need to consider that patient as a suspect case. Probable means that along with the suspect in a case definition, if they had a contact with a case, proven case in these areas, then we will have to take it as a probable case. Confirmed is either PCR is positive or IgM is positive, or 4-fold rise in IgG is there. And these are the samples that we usually take for Ebola are just like the samples that we take for Nipah. That is the nasopharyngeal swab we take, the blood we take, the urine we take, and the rectal swab. Just Shigella we take rectal swab, right? So if the patient is having diarrhea, so in Ebola we take a rectal swab. If the patient is having meningoencephalitis only, we'll be taking the CSF. For patients who are actually reaching our ports of entry, like our airports, or we have 4 international airports and 2 seaports. Vinyam, there is no crew exchange, but we have 2 seaports as well as 4 international airports. So anyone who is landing there, we categorize the patients into category 1, 2, and 3. So category 1 means asymptomatic patients who are returning from these areas, okay, with no contact with a positive case there. So for category 1 patients, majority of the patients are category 1, so they will be asked to quarantine themselves at home, and there will be monitoring of symptoms. So category 2 means, they are asymptomatic, but they had contact with a case while in Congo or Uganda. So these patients will be taken to the hospital for hospital quarantine. Category 3, they are the symptomatic ones. They will be actually taken to designated isolation facilities like medical colleges. Lab testing protocols, we have already discussed that. The sample collection and also almost same like that of Nipah. Now coming to the treatment, the most important problem is that the monoclonal antibodies as well as the antivirals, all of them were tried against, as well as the vaccines. They were effective only against the Zaire Ebola strain. So we don't have a monoclonal antibody or a vaccine which is effective against the Bundibugyo strain. So our current, treatment algorithm means armamentarium depends on supporting management. So it's aggressive fluid resuscitation. So basically, if we look at the pathophysiology of Ebola hemorrhagic fever is just like that of dengue hemorrhagic fever. So there will be, a capillary leakage, and you will lose around 10 liters of fluid. So the fluid resuscitation is very, very important, along with the correction of electrolytes. You'll have hypocalcemia, hypomagnesemia, hypokalemia, hyponatremia that has to be corrected. Another important thing is that these patients are coming back from areas where falciparum malaria is endemic. So the chance of them having falciparum malaria or a co-infection with falciparum malaria is very high. You need to rule out falciparum malaria in all these patients. And since they are having a GI infection, the chance of a gram-negative bacteremia is also high. So you may have to use broad-spectrum antibiotics. And if the patient is going into coagulopathy, you have to use this vitamin K, the cryoprecipitate, etc. Now, coming to the antivirals and MAPs, so we don't have any effective drugs, against the Bundibugyo strain. But against the Zaire Ebola virus, the 2 monoclonal antibodies have been approved by US FDA. This will target the glycoprotein spike of this Zaire Ebola virus. That is the triple antibody combination known as Inmaseb as well as the MAP 114. And remdesivir actually was tried for Ebola as well, but it was not found to be having any mortality benefit. So for Zaire Ebola virus, WHO has said that we should not be using remdesivir.
But for Bundibugia virus, I think that, since we don't have an effective map, we should be using antivirals like Remdesivir or Favipiravir, because if you're able to bring down the viral load, so Remdesivir was able to bring down the viral load, even though mortality benefit was not there. If you're able to bring down the viral load, the chance of the transmission to healthcare workers is going to be very, very less. So this is the therapeutic approach for, say, Ebola virus. So there are 3 stages. One is actually, the contacts, post-exposure prophylaxis for high-risk contacts, healthcare workers, etc. They have used antivirals in this category, as well as monoclonal antibody. That is the ZMAP as well as Inmazep was used in for post-exposure prophylaxis. And for the symptomatic patients, they use the monoclonal antibody along with this antiviral drugs. And then the third aspect is, some patients might develop late complications like meningitis, uveitis, etc. There also they have tried using antivirals, but none of them will work against the Bundibugyo strain. And we have 2 approved Ebola vaccines. The problem here is that both these approved Ebola vaccines are likely to neutralize only the Zaire Ebola virus. It's not likely to work against this the Bundibugyo strain or the Sudan virus sort of thing. So that is a problem. But they are trying to fast track vaccines using the adenoviral vector platform, and hopefully within, say, 3 to 4 months, we might get a vaccine which is effective against the Bundibugyo strain. So this patient was referred to us, I think, 2 weeks back from District Hospital, Kollam. That is a 28-year-old gentleman hailing from Kollam, reached Kerala from Burkina Faso. It's a country which is near Nigeria. On 30/5/26, he developed fever, myalgia, chills, excessive fatigability, yellowish discoloration of urine from 2/6/2026. That is after 3 days of reaching Kerala. Referred to GMC from District Hospital, Kollam. And at that time, the bilirubin was 7, SCPT, etc. were in the thousands. The SCPT was 3,800 with an INR of 1.7. So basically, this is how, the real life the patients are likely to present. He's not from, Congo or, say, Sudan or Uganda. So basically, by definition, he is not a suspect for Ebola. But patient is from Burkina Faso, which is near Nigeria, where you have outbreaks of yellow fever, Lassa fever, etc. So those are also emerging fevers. So the thing is that since the patient, we had got an alert from the DH Kollam through DSO, etc. So we did not actually examine the patient in the ER. Instead, we had activated the red channel. The patient was directly taken to the isolation unit with the help of our HIC team, and we did inform the DSO. So everything was in place. So these are the DDs concerned, like falciparum malaria, yellow fever, Crimean Congo hemorrhagic fever, Lassa fever. LAVD is that, following this yellow fever vaccination, you can have a viscerotropic disease. This guy had taken yellow fever vaccine in 2019. And usually this yellow fever vaccine associated viscerotropic disease occurs only within 2 weeks of taking this yellow fever. Then hepatitis E outbreak is going on in Burkina Faso as well as hepatitis A. So till the diagnosis is confirmed, so we need to isolate the patient. We have to take all precautions as we take for Ebola. And then this patient, the diagnosis turned out to be that hepatitis A, Ebola, everything turned out to be negative. But, for any patient who is coming back from Africa, a lot of countries, yellow fever circulation is going on. And if you are not very sure about the vaccination history, Lassa fever also can present like this. So in this scenario, our infection control practices has to be spot on. And any fever anywhere in the world can reach Kerala within 24 hours because of global travel. And now coming to the transmission dynamics, in a case of probable or confirmed case of Ebola virus disease, who is at maximum risk of getting infected? So, previously we have discussed that the viremia is maximum between day 4 to 7. Okay, and in between day 4 to 7, the patient is likely to be in the ICU. So the healthcare workers are likely to be at the maximum risk of getting the infection in case of Ebola or Nipah virus infection. And in the ICU, etc., when you are doing these aerosol generating procedures, we say that Nipah, if they are not having an ARDS sort of presentation, the chance of man-to-man transmission is less because the droplets may not contain virus. But suppose you are doing an aerosol generating procedure like an intubation or, say, a bronchoscopy or tracheostomy, etc., you are actually, making it a bit airborne sort of thing. So whenever you are doing these sort of procedures in patients with ARDS or, say, encephalitis in the ICU, we need to ensure that our triple layer mask or our N95 mask is there. So basically, in all these cases, you need to
To pick up the features from the bedside, you need to activate the outbreak monitoring unit in your hospital. You have to be spot on with your isolation IPC measures. You need to use the multiplex PCR when it is required. And if you are able to diagnose it as something else, like hepatitis A, in that case where we suspect yellow fever, you can withdraw the alert. So this is how the patients are likely to present to us. It's a 21-year-old with a hemorrhagic fever sort of manifestation. He came back from Muscat. I present fever, hemorrhagic rash, ARDS, myocarditis, hepatitis, DIC, and probable encephalitis. Okay, so you can see the blood coming through the ET2, and this is sort of the hemorrhagic rash. We were not able to see any vesicles per se at that time. So these were the differentials entertained: hemorrhagic varicella, expanded dengue, CCHF, Ebola, Marburg, rickettsiosis, meningococcemia, Lassa fever. So here, the PCR turned out to be that of varicella. So we are not able to confirm varicella from clinical examination in this case. You can see that there are no vesicles, right? We are seeing only hemorrhagic rash and patient is in DIC and blood coming through the Riles tube, etc. So here, suppose, initially, if you are making a clinical diagnosis of varicella and if it turns out to be that of a Crimean Congo hemorrhagic fever, then, all the healthcare workers are getting infected. So here, initially we need to isolate this patient, take all the precautions needed, all the PPE required. Then based on the PCR platform, we have to roll out all these things. That is how, we should be approaching these sort of patients. Okay, this is another case. This guy was from Assam, working here for 6 months, and he present with the classical features of leptospirosis. Okay, lepto fever, myalgia, headache, and then he developed the hepatorenal syndrome, ARDS, myocarditis, etc. The only odd thing was he was having these multiple necrotic lesions over the face. So the treating doctor in a peripheral hospital thought that this is a case of Mpox. Mpox usually does not present with ARDS, myocarditis, etc., and was referred to us. So here, everything was fitting with Wheel syndrome, but only thing was these sort of necrotic lesions, multiple necrotic lesions. So these were the differentials we entertained. Since he was from Assam, the possibility of viral hemorrhagic fevers like CCHF, rickettsiosis other than scrub, because scrub we usually have only one scar. Meningococcemia, but no meningeal signs were there. Possibility of anthrax also is there. Wheel syndrome, but in Wheel syndrome, we have never seen these sort of necrotic lesions. It was referred as Mpox, but based on our experience, Mpox won't present like this. And then this guy died within 12 hours of admission because of multi-organ dysfunction. Autopsy, all samples, the PCR for leptospirosis was positive. So selecting the right test, so depends on the epidemiological factors. Like, Kerala, we need to consider Kerala as endemic for Nipah. Other states are also endemic, but we actually suspect and we test and find Nipah as well. Okay, so I will say Kerala is the place where Nipah gets diagnosed. So any patient with encephalitis or ARDS without a diagnosis, we need to rule out Nipah as well. So the testing depends on epidemiological factors, clinical features, anthropological factors, immune status, host susceptibility factors, and the test characteristics. Why the test characteristics are important? The CSF, the yield for Nipah is not very high. If you are suspecting Nipah, all the 4 samples need to be sent together. So having said that, at the bedside, the patient is not going to say I am having, say, Nipah or I had a contact with bat, etc. So we need to rely on certain diagnostic hints like fever, conjunctival congestion, severe myalgia, jaundice, AKI, muscle tenderness, iris jaw, leptospirosis, fever, rash with a toxic look, no response to usual beta-lactam antibiotics. We need to consider strep typhus, influenza-like illness plus seizure. We need to consider influenza-associated encephalitis as well as mycoplasma. Encephalitis plus hemolysis plus ILI, mycoplasma has to be considered. Fever, rash, polyarthritis, seizures, chikungunya, Zika, both can present as encephalitis with fever, rash, and polyarthritis. Fever, rash, seizures without polyarthritis can occur in enterovirus, dengue, chikungunya, Zika, scrub, West Nile, not without polyarthritis. Fever, rash with seizures can occur in these conditions as well. Zika, scrub, West Nile, measles, rubella. Encephalitis with flaccid quadriparesis. A lot of cases of West Nile have been reported in our state over the last 3 years or so. Encephalitis with extrapyramidal features, GE, West Nile, as well as arboencephalitis like dengue has to be ruled out. Fever with chills and periodicity, splenomegaly, and seizures, cerebral malaria has to be considered. Then sensory neural deafness might be clues towards strep typhus and brucellosis. ILI plus encephalitis plus vasomotor dysautonomia.
Nipah and autoimmune encephalitis has to be ruled out. Exposure to mammals with brainstem signs, we need to rule out rabies. GI symptoms plus seizures, Shigella has to be ruled out, especially in children, which is referred to as Ekiri syndrome. Dengue and influenza can also present as GI symptoms plus seizures. So thank you very much for this opportunity. Thank you, Dr. Aravind, for the very precise, exhaustive area you presented very simply, and we could understand most of the points. Thank you so much for your time and patience and your willingness to spend time with us. I think it's time for clearing doubts. One or two participants raised hands during the event. Praveen, please proceed. Yes, chat box, is there any testing strategy for Nipah in tertiary centers, especially in case of death? Because a lot of cases with encephalitis and ARDS will be there. And death audit also, no pathogen identified in chances for concluding an AES. Basically, AES diagnosis AES actually is a problem because globally only around 40 to 50%, despite using all the molecular methods, they have a diagnosis. In India, I think it is around 20 to 25% of the AES will be having a diagnosis. So 75% of AES won't be having a diagnosis. So ICMR has come out with algorithms. There are 4 tiers, tier 1, 2, 3, and 4. For Kerala, it is said that if the usual tests are negative, we have to rule out Nipah as well. Okay, so and Kerala state guidelines mention that in all cases of AES without a diagnosis, either the ICMR clearly specifies Nipah has to be ruled out, and we have specified that amoebic meningoencephalitis also has to be ruled out. So these two aspects the death audit committee usually looks into. And regarding encephalitis deaths and all, 2 cases one, the myocarditis case I mentioned, it was actually diagnosed just prior to autopsy. And then another case which had died with, they had the classical presentation. It's encephalitis in a young patient and then died. And it was an AES death. And the MO had died in a private medical college. And the MO, I think, in the PHC area. So went to that hospital to see whether there is any stored sample. And a blood sample was stored, and that doctor took this blood sample to Calicut Medical College, and Nipah was diagnosed. So these sort of things are happening. But for AES, I think it should be possible. Because especially in Calicut, Malappuram area and all, because they have access to Calicut Medical College. In Trivandrum area, we can get it done in IAB, etc. It's possible, and the TrueNat usually can be used as a screening test. For any AES without a diagnosis in Kerala, I believe we should be ruling out Nipah as well. But for ARDS, it is a tall ask. So that's going to be a problem. So, if there are any epidemiological links, like the clustering of ILA in the family plus ARDS, and then it is likely to be influenza or COVID sort of thing. Suppose the patient gives any history of an epidemiological link, like travel to a forest area or something like that, and then usually we won't be getting these sort of epidemiological links, right? That I really don't know whether we should be testing all cases of ARDS for Nipah. It's a problem. Suppose an immunocompetent patient is succumbing to ARDS and your influenza, COVID, etc. are negative, then probably you can think about Nipah as well there. Okay, next question is very important. I think the most important take-home message from this webinar is the importance of this standard precautions. So next question is regarding triple layer mask means 3 surgical masks. Triple layer mask is not 3 surgical masks. So there are 3 layers in the same mask. So usually it will be a double layer or triple layer. So one mask is 3 layers. That's a triple layer mask. So for all the droplet infections, the triple layer mask is actually as good as N95 mask. For airborne infections, N95 mask is definitely superior to the triple layer mask. And usually the airborne infections are your pulmonary tuberculosis, measles, chickenpox, and to an extent SARS-CoV-2. These are the airborne infections. Nipah is not an airborne infection. So a properly worn triple layer mask will help you initially as part of standard precaution. Okay.
Sir, in that case, with the lepto symptoms with necrotic lesions on face, who died 12 hours after admission, was ceftriaxone and oxy started from periphery. Actually, that patient was, a guest worker from Assam. They had started on the drugs from periphery, but they had presented to the peripheral hospital by day 3, and they had started him on doxycycline as well as ceftriaxone. And since the patient was tachypneic and was in hypotension, was immediately referred to our side. We know that majority of the leptospirosis wheel syndrome who died within 4.5 to 5 hours, right? So 5 days, 4.5 to 5 days. This patient also died within that time period, but we have never seen these sort of necrotic lesions in a case of leptospirosis. Okay, so and that is why we thought about the possibility of anthrax or CCHF, because getting the travel history. So later we came to know that he has been in Kerala for the last 6 months or so, but the history initially may not be reliable. Suppose he had come back from Assam recently and what he was doing there, anthrax, etc., is circulating. There are cases anthrax being reported from there. So we thought in those lines, and we were really surprised when the autopsy specimens, the PCR turned out to be positive for leptospirosis. വീണ്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ മാസ്കിനെ പറ്റിയുണ്ട്. പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് വെയറിംഗ് ട്രിപ്പിൾ ലെയർ മാസ്ക് വിത്ത് N95 above it, is it scientific? That is not scientific, because N95 we need to ensure a very close fit. So usually if you are wearing a triple layer mask beneath the N95, so we may not be able to ensure a close fit. So after wearing the N95 mask, we are supposed to do a fit test to ensure that nothing is coming out. കണ്ണാടി ഉള്ളവർക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ്. N95 വെച്ചിട്ട് കണ്ണാടി ഫോഗ് ചെയ്ത the fit is not there എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. So if you want to use a mask, then use the triple layer mask outside, not inside N95 mask. Okay. Is there a contact number we could directly contact in case of a suspicious case of Nipah or Ebola? DSO. So the DSO, the district surveillance officers are very, very active. For example, in that hepatitis A എന്ന് പറഞ്ഞ കേസ് ഉണ്ടല്ലോ, yellow fever എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചത്, ആ പേഷ്യന്റ് everything was coordinated by the DSOs of Kollam and Trivandrum. So you just need to reach out to the DSO. That's all. Any vaccine for Nipah? The vaccine trials are going on. So the mRNA platform ഉണ്ടല്ലോ. So I think phase 2 vaccines എത്തി. Bangladeshile the field trials are going to begin for Nipah. But if such a vaccine is there, how many will take? I'm a bit skeptical about that, right? So എടുക്കണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽഡ് ട്രയൽ കേരളത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ how many will be volunteering to take that vaccine? Because field trial is going on in Bangladesh. Can we expect more cases of Nipah in coming years? Definitely. So Nipah is it's just like the Bangladesh scenario. Every year in Bangladesh, they have around 5 to 6 cases. So spillovers will definitely occur. And in that area, we are assuming that we are not having Nipah in Trivandrum, Kollam, etc. അത് ഇല്ലാന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ AES കേസസും ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലേ പറയാൻ പറ്റുന്നത്. അങ്ങനെ പറയാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് 11th ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ഇൻ കേരളയാണ്. 2018 ഔട്ട്ബ്രേക്കും 2023 ഔട്ട്ബ്രേക്കും ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ the spillover actually resulted in just one case, right? There was no man-to-man transmission. So if there is a clustering, it is actually very easy to pick up Nipah. ആണ് നമ്മൾ എന്തായാലും ബാക്കി നോക്കും. പക്ഷെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസ് അങ്ങ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പിക്ക് ചെയ്യാൻ എല്ലാ കേസും ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം അമീബിക് മെൻജോ എൻസെഫലൈറ്റിസ് കേരളത്തിൽ ഇത്രയും കേസ് വരാൻ കാരണം എന്താണ്? എല്ലാ കേസ് മെൻജോ എൻസെഫലൈറ്റിസും അല്ലെങ്കിൽ എൻസെഫലൈറ്റിസും അമീബ നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ കിട്ടിയത്, ഇല്ലെങ്കിൽ കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ AES കേസസിലും നിപ്പ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇതിനെക്കാട്ടിയും ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ കേസസ് കാണുമായിരിക്കാം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റിംഗ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എൻസെഫലൈറ്റിസ്, ദർ ഇസ് നോ മാൻ ടു മാൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഒക്കറിംഗ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇൻ ദ കമ്മിങ് ഇയേഴ്സ് ഓൾസോ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് the cases, spillover cases, because ours is a very, very proactive system, right? For example, നേരത്തെ പറഞ്ഞ മയോകാർഡൈറ്റിസ് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും കൺട്രിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. മയോകാർഡൈറ്റിസ് ആയിട്ട് ഡെത്തായി പോയിസണിങ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഓട്ടോപ്സിക്ക് മുമ്പ് നിപ്പ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ വേറൊരു കേസിൽ ഒരു എൻസെഫലൈറ്റിസ് ഡെത്ത് ആകുമ്പോൾ PHCയിലെ MO പ്രൊയാക്റ്റീവ്ലി പോയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് ഒരു ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് കൊണ്ടുവന്ന് കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോസിറ്റീവ് ആക്കുന്നു. ദിസ് എ വെരി വെരി പ്രൊയാക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം. ഇപ്പോഴിങ്ങനെ കേസസ് എന്തായാലും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും. സോ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്.
അല്ലാതെ അറിയാതെ കുറെ കേസ് വന്ന് പോയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ക്ലസ്റ്ററിംഗ് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ അറിയത്തുള്ളൂ. പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ മേ ബി അറൌണ്ട് ഈ പറയുന്ന വയനാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, പാലക്കാട് ഏരിയയിലൊക്കെ മേ ബി അറൌണ്ട് 3 to 5 crore ബാറ്റ്സ് വിൽ ബി ദർ. പോപ്പുലേഷൻ തന്നെ ഒരു 1.5 lakh ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ സ്പിൽ ഓവർ ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വെദർ വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു പ്രിവെന്റ് ദിസ്, ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു പ്രിവെന്റ് ദിസ്. കാരണം വാട്ട് എവർ ബിഹേവിയറൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും ബാറ്റ്സിന്റെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ തന്നെ എല്ലാവരും അത് ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസും കുറവല്ലേ അല്ലേ? അങ്ങനെയും ഒരു 1 or 2 cases per year ആണ് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് will be able to prevent the spillover. So our focus has to be on IPC practices. We should not be caught off guard. Any case of ARDS or encephalitis landing in our hospital, we should be, ഏറ്റവും വേർസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് വേണം നമ്മൾ IPC മെഷേഴ്സ് എടുക്കാൻ. എന്ന് പറഞ്ഞ് PPE കിറ്റ് ഇട്ട് നിൽക്കണമെന്നല്ല പറയുന്നത്. എപ്പോഴും മാസ്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ യൂസ് ചെയ്യണം. ഈവൻ ER-ലാണെങ്കിലും വാർഡിലാണെങ്കിലും എപ്പോഴും മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ട്രിപ്പിൾ ലെയർ മാസ്ക് ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു the 5 moments of hand hygiene. This is going to protect you. അല്ല, നിപ്പ ആണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പം സോ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രിക്കോഷൻസ് ഹാസ് ടു ബി ദ കീ. അപ്പൊ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഇനി കൺവേ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം തന്നെയാണ്. ഇബോള ആണെങ്കിലും ശരി, നിപ്പ ആണെങ്കിലും മാർബർഗ് ആണെങ്കിലും എന്തായാലും അത് ഒരു 4-5 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഡയഗ്നോസ് വരത്തുള്ളായിരിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത്. സപ്പോസ് വി ഹാഡ് ടേക്കൻ ഓൾ ദ പ്രിക്കോഷൻസ്, so we will never be in the highest risk category. So we'll be in the low risk category. So our aim must be to be in the low risk category, whatever infection we end up dealing with. Face shield and mask together വേണമെന്നാണ് ആക്ച്വലി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫേസ് ഷീൽഡ് ആൻഡ് മാസ്ക് ടുഗദർ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രിക്കോഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ട്രാൻസ്മിഷൻ ബേസ്ഡ് പ്രിക്കോഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. Then there is another scenario like you are having an encephalitis in the ICU, you are going to intubate the patient, അല്ലെങ്കിൽ you are going to do suctioning, അല്ലെങ്കിൽ tracheostomy ഒക്കെ മീൻസ് ഇപ്പം tracheostomy ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, you don't know the diagnosis. There I think you should be using the 95 mask as well as the face shield or the goggles. There is encephalitis where you don't know the diagnosis and you are going to do an aerosol generating procedure. There you should be adopting that. നിപ്പ എബോള രണ്ടും ഈ സൂണോട്ടിക് ഒറിജിൻ സെയിം തന്നെയാണ്, ബാറ്റ്സ് തന്നെയാണ് അല്ലേ? ബാറ്റ്സ് രണ്ടും മീൻസ് ഈ ടെറോപ്പസിന്റെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇൻഡിവിജ്വൽ നമ്മൾ ടെറോപ്പസ് മീഡിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാറ്റ് അല്ല ഈബോള ഉണ്ടാക്കുന്ന, അത് അതിന്റെ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പാണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സന്ദീപ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും നമ്മുടെ രാമനാട്ടുകര ഏരിയയിൽ വീണ്ടും ചാൻസ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സൗത്ത് കേരളയിലെ ഈ ബാറ്റ്സിന്റെ സിറോ പ്രിവലൻസ് അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ട് ഈ നോർത്ത് കേരള ഇവര് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന മൊത്തം അവിടെയാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മള് ലാസ്റ്റ് ഇയർ വി ഗേവ് എ സജഷൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൺ അക്രോസ് കേരള. പക്ഷെ അതിലേ ഉണ്ടെന്ന കാര്യം ഉറപ്പായിരിക്കും. കാരണം ശ്രീലങ്കയിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ICMR ഹാസ് കണ്ടക്ടഡ് ദി സ്റ്റഡി ഇൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദി സ്റ്റേറ്റ്സ്. അതില് അറൌണ്ട് 16 സൈറ്റില് 11 സൈറ്റിലും ദേ ഗോട്ട് ദ വൈറസ് ആസ് വെൽ ആസ് ആന്റിബോഡീസ്. ഓക്കെ, ബാക്കി സ്റ്റേറ്റില് അവിടെ കേസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള റീസൺ ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സിൽ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് 2 പേർക്ക് വന്നുകൊണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ അവരും കണ്ടുപിടിക്കത്തില്ല. അവിടുത്തെ ഇൻഡെക്സ് കേസ് അവർ മിസ് ചെയ്തു. ശ്രീലങ്കയിൽ ദർ ഈസ് എ റിപ്പോർട്ട് സെയിങ് ദാറ്റ് RNA തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ബാറ്റി ആന്റിബോഡി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് RNA കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ ശ്രീലങ്കയിൽ 2024 RNA കണ്ടുപിടിച്ചു. പക്ഷെ ശ്രീലങ്കയിൽ കേസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ശ്രീലങ്കയിലുണ്ട്, മലപ്പുറത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും തിരുവനന്തപുരത്തും കാണും. പിന്നെ മീൻസ് ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. സോ മീൻസ് ഐസൊലേറ്റഡ് സ്പിൽ ഓവേഴ്സ് വെദർ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു പിക്ക് അപ്പ്, അത് ഒരു AES ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്ക് നമ്മൾ നിപ്പയും കൂടെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. യങ് പേഷ്യൻസ് ഡെത്ത് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഈ കാലിക്കറ്റുകാരുടെ ആ ലെവൽ ഓഫ് സസ്പിഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. Calicut means every year they are doing all case of AES they are actually rolling out Nipah. അതുപോലെ തന്നെ കാലിക്കറ്റൊക്കെ ഒരു കേസ് ഫ്ലാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം ട്രിവാൻഡ്രോം VRDL സൈറ്റ് ആണ്. VRDL ICMR സൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ വി ആർ സ്റ്റോറിങ് ഓൾ ദ CSF സാമ്പിൾസ്. അപ്പൊ അത് റിട്രോസ്പെക്റ്റീവിൽ അവർ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, നിപ്പയിൽ CSF എന്നുള്ള yield is not as great as the yield from the other secretions like നേഴ്സ് പറഞ്ഞത് സ്വാബ്, ബ്ലഡ്, യൂറിൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ്ലി നോക്കുന്ന മൊത്തം CSF സാമ്പിൾ മാത്രമാണ്. ചാറ്റിൽ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാല്, സിൻസ് നൗ വി ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് റെംഡിസിവിർ വിൽ ദ ഔട്ട്കം ബി ഡിഫറെന്റ്? ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. റെംഡിസിവിർ ആക്ച്വലി is not an FDA approved drug for Ebola, for Nipah. You'll be remembering that in 2018 we used ribavirin use ചെയ്തു. That's also a broad spectrum antiviral.
ദെൻ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് റെംഡെസിവിർ കിട്ടി. അപ്പോഴേക്കും US ഇതില് മറ്റേ CDC പറയുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ ഗ്രീൻ മങ്കീസില് മീൻസ് ബംഗ്ലാദേശ് സ്ട്രെയിൻ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ സർവൈവൽ ബെനിഫിറ്റ്, മോർട്ടാലിറ്റി ബെനിഫിറ്റ് റെംഡെസിവിറിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ വൈ we included in our the treatment guidelines from 2022 and 2023 we used remdesivir. 2023 the mortality ഏറ്റവും കുറഞ്ഞിരുന്നത്. That is 33% mortality. That is from 80% we were able to lower it to 33%. So അത് റെംഡെസിവിർ കൊണ്ടാണോ നമുക്ക് റിയലി അറിയില്ല. അതിൽ വേറെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അന്നത്തെ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള പേഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് പോസിറ്റീവായിട്ട് വരുമ്പം ദർ ഇസ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. നമ്മൾ ഏർലി ആയിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യണം. ഏർലി ആയിട്ട് പിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ആന്റിവൈറസ് മേ വർക്ക്. ഇൻ ദിസ് കേസ് മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, റെംഡെസിവിറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ വിൽ ദാറ്റ് മേക്ക് എ ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ്? വി റിയലി ഡോണ്ട് നോ. Day 9, Day 10 സമയത്താണ് മാബും ആക്ച്വലി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് കേരളത്തിൽ മാബ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റും എക്സ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ദേ ആർ ഹാവിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മോർബിഡിറ്റീസ്. സീക്വൽ എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട്, ബട്ട് നോ വൺ ഹാസ് എക്സ്പയർഡ്. മാബ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആരും എക്സ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിന് ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ Day 7, 8 ഒക്കെ ആകുമല്ലോ. ഒരു ARDS പ്ലസ് എൻസെഫലൈറ്റിസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ ഡെത്ത് ആവും. ഒരു 6-7 days ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഡെത്ത് ആവും. എൻസെഫലൈറ്റിസ് മാത്രമാണ് അതിനുശേഷം അങ്ങ് പോകുന്നത്. അവർക്കാണ് ഈ ന്യൂറോളജിക്കൽ സീക്വലൊക്കെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. മാബിന്റെ ഒരു റിയൽ ബെനിഫിറ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഗിവ് ഇറ്റ് വിത്തിൻ 5 days. അത് നമുക്കൊരു പേഷ്യന്റിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. Okay, another doubt, since Ebola has no respiratory transmission till now, can mask be suggested or is it there? മാസ്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ മീൻസ് ഈ പറയുന്ന സെക്രീഷൻസും എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. മാസ്ക് എന്തായാലും വേണം. കാരണം എബോള ആണ് 10 വൈറസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മതി ഫോർ അസ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻഫെക്റ്റഡ്. ഇപ്പം ടിയേഴ്സും സ്വെറ്റും ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കും എല്ലാം ഇൻഫെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് മീൻസ് ഇബോള എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ PP കിറ്റിന്റെ റിയൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈസ് ഇറ്റ് ഫോർ നിപ്പ ഓർ ഇബോള എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സേ ഇറ്റ്സ് ഫോർ ഇബോള, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫോർ നിപ്പ. ഓക്കെ, ഇബോളയില് ഒന്ന് നിപ്പയുടെ പേഷ്യൻസ് ക്ലീൻ പേഷ്യൻസ് ആണ്. പേഷ്യൻസ് അവർക്ക് അത്രത്തോളം വൊമിറ്റിങ്ങോ ഡയറിയോ ഒന്നും ഇല്ല. ഇബോള അങ്ങനെയല്ല, ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എ മെസ്. അതുകൊണ്ടാണ് എബോളയിൽ ഒത്തിരി ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ് ഹാവ് സക്കം ടു ദ ഡിസീസ്. ഫ്രം 1976 ഓൺവേർഡ്സ് ലോട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ് ഹാവ് സക്കം ടു ദ ഡിസീസ്. എബോള ഈസ് സോ ഇൻഫെക്ഷ്യസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നമ്മൾ ഈ ബഡ്ഡി സിസ്റ്റം, നമ്മൾ നിപ്പയ്ക്ക് പോലും ബഡ്ഡി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എബോളയ്ക്ക് ബഡ്ഡി പറയാനുള്ള റീസൺ, ബഡ്ഡി ഡോണിങ് ചെയ്യുമ്പോഴേ തന്നെ ഒരൊറ്റ ഇഞ്ച് ഓഫ് സ്കിൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി എക്സ്പോസ്ഡ്. ദാറ്റ് ദ ബഡ്ഡി ഹാസ് ടു എൻഷുർ. ഡോഫ് ചെയ്യുമ്പോഴും ദ സീക്വൻസ്, ബിക്കോസ് ദ ഔട്ടർ സർഫസ് ഓഫ് യുവർ കവറോൾ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഫുൾ ഓഫ് വൈറസ്. അപ്പൊ ഡോഫിംഗിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്രീച്ച് വന്നാൽ യു ആർ ലൈക്ലി ടു ഗെറ്റ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഇൻ ഇബോള. അപ്പൊ ഇബോളയിൽ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഡിസീസ് ആണ് ഇബോള. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എയറോസോൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് വേണമെന്നുള്ള എയറോസോൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇല്ല. പക്ഷേ മീൻസിനോ ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റും പ്ലസ് മൈനസ് ആണ്, ഇല്ലാന്ന് തന്നെയാണ് എബോള പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്കൊരു ഒരു എയറോസോൾ ജനറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയറിലൂടെ ആക്കാൻ പറ്റും. സോ നമ്മളൊന്ന് നല്ലവണ്ണം സക്ഷൻ ചെയ്താലോ ഇൻറ്റുബേറ്റ് ചെയ്താലോ ഒക്കെ തന്നെ വരും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് മാസ്ക് വയ്ക്കാതിരിക്കരുത്. വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിള്, ലൈക്ക് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ആർ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വിത്ത് വൈറസ്, മൂക്കി തൊട്ടാ പോരെ. സോ അതുകൊണ്ട് ഈ മാസ്കിന് മൾട്ടി പർപ്പസ് റോൾ ആണ്. സോ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് വെരി സ്ട്രോങ് അബൌട്ട് ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ, then also your mask is going to protect you. ഒരു ചോദ്യം 2 പ്രാവശ്യം ചോദിക്കുന്നത്. I heard some medicines was available